Actually, Legalized শুরু হয়েছে because of my thesis paper when I was doing an MBA. আমি রিয়েলাইজ করেছি when I was working at Google যে আমাদের বাংলাদেশে লিগাল টেকনোলজিতে there is a big gap. আমরা এখনও অনেকটাই পেপার বেসড, আমরা এখনও অনেক কিছু ফিজিক্যাল ট্রেনিং, ফিজিক্যাল লার্নিংয়ের উপর বিলিভ করি, whereas the world has moved towards a completely different digital era. So hi, I'm Barrister Tasnu Washali, founder of Legalized EdTech, and this is our journey. Legalized actually একটা legal tech SaaS e-learning platform যেটা অর্গানাইজেশনস, ইন্ডিভিজুয়ালস, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটসের জন্য তৈরি করা। রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স এখন খুবই একটু জরুরি বিষয় হয়ে গেছে। বাংলাদেশে যত লোকাল কোম্পানিজ আছে তারা একটা এরকম SaaS সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য মনে করে ইটস ভেরি কমপ্লিকেটেড, এবং উইচ ইজ প্রবলি ট্রু, দে প্রবলি থিঙ্ক যে আমাদের এই এক্সপার্টিসটা নাই, উইচ ইজ ওয়াই আমরা আসলে একটা পুরা এন্ড টু এন্ড একটা SaaS সফটওয়্যার অ্যাজ সার্ভিস, লিগাল টেক সার্ভিস যেটা আমরা রেডি করেছি। এটাকে সাথে আপনার সাবস্ক্রিপশন মডেল আছে এবং এটার স্কেলেবিলিটি ইজ হিউজ। আপনার 50 জন হোক, 5,000 হোক, 5 লাখ হোক, it doesn't matter. And it's portable, it's web-based, it's app-based, so everything is in your pocket. So it's cost-effective, you know কে শিখছে, কে না শিখছে, and you have control. কি আমি শিখাতে চাচ্ছি, কি আমি জানাতে চাচ্ছি। আমরা দেখেছি যে আমাদের লোকাল কোম্পানিরা সবসময় স্ট্রাগল করে, এই যে আমাদের R&D সেক্টরে বিল্ডিং কোড ভায়োলেট করছে, আমাদের লেবার ল ভায়োলেট হচ্ছে। কেন হচ্ছে? আমরা অনেকে জানি না। সো এদেরকে যদি আমার জানাতে হয়, দিস legalized SaaS can be a very good affordable option for businesses, educational institutions, and even individuals যারা চাচ্ছে যে আমি আমার নিজের ক্যারিয়ারে একটু আগাতে চাই। Law graduates can actually learn new laws which are globally already there. Privacy law থেকে শুরু করে AI intelligence, how it works, all these options are there. So if anybody wants to stay ahead in this digital world and transform their career, their life, Legalized is the option. I really want to thank and express my gratitude to the BEAD project and Accelerating Bangladesh for supporting these dreamers like us who want to make a difference in our community. Thank you so much.